from minus phi t f of x cos nx dx. So let's compare these two expressions. An, we need to consider 1 over L integration from minus L to L f of x cos, earlier case it was cos nx, but here we have replaced this nx term by n phi x over L dx. Now found those three coefficients an, a naught, an and bn. You need to write the Fourier series expansion of the periodic function of period 2L as an plus summation from n is equals to 1 to infinity an cos, earlier case we use cos nx plus bn sin nx. No? So here we replace nx by this n phi l over x and sin n phi l over n phi x over l. Okay. So the only major difference of these two cases is here, the most important thing here is identifying the period of the function. So let's see. Do you need some time to note down this? Recording in progress.
හරිනේ ඇතුලේ වෙලාව. ඔප්පු කරන්න බෑනේ. එතකොට ලියන්න විදියක් නෑ. සයිස්. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු පාට එක සුදු පාටින් කිව්වොත් තමයි තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ලියන එක කළු පාට එකේ මම සුදු පාටින් ලියන්නේ. මම ලබන සැරේදී කළු පාට ස්ලයිඩ්ස් ටිකක් හදාගෙන එන්නම්. ඈ? සුදු ළමයි හින්දා පේන්නේ නැත්තේ. ඔව් සෝරි. ඒ අපේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ කට්ටිය ගැන හිතලා සමා වෙන්න සුදු ළමයි මම දැනගෙන හිටියේ. මම වෙලාවට එන්න පරක් වෙනවා ඇවිල්ලා. මේ මන්දනේ ඉතින් මේ කෙලවරේ තියෙන පුරු ටිකේ හාඩ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මගේ අදහස් පහල වෙන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? අර දැන් පටන් ගමු විශාලි හරි. එයාගෙන ඉවරද අනිත් කට්ටිය? මොනවද ළමයි තව ලියන්න තියෙන්නේ? නෝට් එකේ එවලක් තියෙන්නේ. Okay, let's see then. So let's consider the first example from this test. It's example number 3. This one. Okay, so earlier, okay, so far we have, I will go back with the previous example. Okay, let's see this example. In this example, we have plot the graph of this function as well. I will go back with the graph. And then a graph. This is the graph of that function. If we consider the function f of x, which is defined as minus k from minus 5 to 0 and k is from 0 to 5. So that means the function is defined
0 to 5, the function is f of x is equals to k. So that means it is also a line parallel to x-axis at the value of k. So if we are asking to draw the graph of this part, the graph is this black colored one. But if you are asking to draw the graph of the periodic function f of x, if the term periodic were there, then you need to represent, you have to identify what is the period and what is the, so that period is the repeating part of the function. So here, the function is defined as starting from minus 5 to 5. So we can see that මේ minus 5 වල ඉඳන් 5 ට යනකල් part එක තමයි මේකේ periodic වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ටික තමයි ආය repeat වෙන්නේ. So if you are asking to draw the graph of the periodic function f of x, then you need to draw one or two parts again. So මේක මේ minus k වෙන්නේ minus 5 වල ඉඳන් 0 ට. එතකොට මේ ටිකේ කොච්චර length එකක්ද මේ? minus 5 වල ඉඳන් 0 ට යනකල් කියනකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් යනවද? sin එක ලකුණ අමතක කරලා බැලුවොත් 5 කියලා දුරක් මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට 5 කියලා ප්‍රමාණයක් ගිහින් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් ගත්ත 0 වල ඉඳන් 5 වලට ගත්තොත් ඒත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 5 කියලා ප්‍රමාණයක් ගිහින් තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් 5 තියෙනවා, මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් 5 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පීරියඩ් එක 25 වෙනවා. 5 plus 5 25. එතකොට මේකේ රිපීට් වෙන්නේ 25 කියලා length එකක් තියෙන part එකක් තමයි ආයි රිපීට් වෙන්නේ. එතකොට 25 වල කොටස් වලට කඩා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන -5 වල ඉඳන් 5 වලට යන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනට 5 වලට තව 25 එකක් එකතු වුනහම එන්නේ 35. 5 plus 25 කියන්නේ 35 නේ. එතකොට මෙතන -5 minus 25. මොකද අපි මේ ආපස්සට යන්නේ. එතකොට එන්නේ -35. එතකොට මේ වගේම මේ Recording in progress. -2 වල ඉඳන් 0 ට එනකල් function එක මොකද්ද? මෙන්න මේ within this period the function is f of x is equals to minus k. එතකොට අපිට graph එක ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන minus k කියලා තියෙන value එකකදී x අක්ෂයට parallel වෙන විදිහට. නේ? So from 0 to 2 f of x is equals to k. So මෙන්න මෙතනින් තියෙන k කියලා value එකකදී මෙන්න මේ x අක්ෂයට parallel line එකක් විදිහට තමයි graph එක ගන්නේ. තේරුණාද? හැබැයි මේක periodic වෙනවා කිව්වොත් කොහොමද දන්නේ? So we need to extend this x axis. මේකේ period එක කීයද වෙන්නේ කියන්නේ දැන් බලන්න. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට units කීයද? 2යි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 0 වල ඉඳන් 2 ට යනකන units 2යි. So what should be the period? So we can say that p is equals to 4. So if this is equals to 2l, then l is equals to what?
L is equals to 2. දැන් මේක හැටියට period එක 4. So එතකොට අපි මේක කඩා ගන්න ඕනේ period එක 4 වෙච්ච parts වලට. එතකොට මෙතනට දෙකට තව හතරක් එකතු වුණාම කීයද වෙන්නේ? 6යි. එතන 6යි. මේ පැත්තට ආපස්සට හතරක් එනවා කියන්නේ -6 වෙනවා. එතකොට මෙතන මැදගේ -4 මෙතන +4. So how to complete the graph then? If you ask him to complete the graph, හරි දැන් මේ පැත්තට complete කරමුකෝ. බිඳුවේ ඉඳන් දෙකට යනකල් මෙහෙම තියෙන. එතකොට දෙකේ ඉඳන් හතරට යනකල් කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? It should be -k and from 4 to 6 it is +k. Here -2 to -4 it's +k and this to this it's -k. So then we can see that if we consider a period of 4, then it have the same pattern. නේ? අර මෙහෙම කෑල්ල repeat වෙවි යනවා. Is it clear? Yes or no? So let's move to the example. First example. මොකක්ද කිව්වද? එඳ ගන්න ඕනේද? හරියන්නේ ලියා ගන්න ඕනේ කියන වෙලාවට මම ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නයි උගන්වන්නයි දෙකක් කරන්න බෑනේ. කොටව පැය දෙකයි තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පණිවිඩ මම ඊමේල් එක දැම්මනේ මිඩ් එක්සෑම් එක කල් ගියා 7 වෙනිදාට. අපරාධිද? ඡන්දේ දාන්න ඡන්දේ නෑනේ නේද? ඡන්දේ නෑ. එහෙනම් හෙට තියමු. ඕකේ උෂානි කියන හින්දා හෙට. අහන්න ළමයි එක්සෑම් එක 7 වෙනිදාට කල් ගියා 8ට පුළුවන්ද 9ටද? නෑ කියන්නේ මමත් කැමති 9ට දිනවනේ මොකද කලින් දවසේ පොය දවසනේ. මට ඒක මගේ එද්දි දැන් මේ එද්දි කල්පනා වුණේ. ඒකට මාත් උදේම වෙන දවසක දාන්න දැන් සූර්යවලට ඒ හෝල් ඔක්කොම මේවා මේව කරලා කතා කරලා තියෙන එක වෙනස් කරන්න බෑ. තවත් කල් දාන්න මිඩ් නෙමෙයි එන්ඩ් තවත් කල් දාන්න කතා කරනවා. එහෙනම් අඟහරුවාද මම ලෙක්චර් එක කරනවා වෙන දවසක් හදන්න දෙන්න මිඩ් එක. මම ඒකටත් හරිම කැමතියි. මොකද මට පැය දෙක නැති වෙන්නේ. මෙහෙමයි ළමයි එක්සෑම් එක 9ට නම් මම උදේ පැය උගන්වනවා. මට මේ එක පැයක් නැති කරගන්න බෑ. මේ ප්‍රොබ්ලම් ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න ඕනේ ටිකට. ඒක කවද්ද කරන්න පුළුවන්? ඔන්ලයින් එකක් ක්ලාස් එකක් කරන්න නම් මේ අහන්නේ කවද්ද කියලා රැයට බෑ. මෙහෙ ඇතුළේ ඉන්න වෙලාවෙ විතරයි. වැඩිපුර ඩියුටි කරන්නේ නැහැ මම දැන්. නිසා මෙහෙ ඇතුළේ ඉන්න වෙලාවේ පුළුවන් වෙලාව මට කියන්නේ මම කරන්නේ. සඳුදා හවසට පුළුවන්ද? මොකද සෙනසුරාදාට එහෙම කරන්න බෑනේ මේගොල්ලන්ට සෙනසුර සූර්යව ගැටයන්නේ සෙනසුරාදාට ලෙක්චර්ස් තියෙනවානේ. සඳුදා හවස කරන්න ක්ලාසස් තියෙනවද? නෑනේ. නෑනේ. දෙකයි කාලෙන් පස්සේනේ මම අනේ 11න් පස්සේ විතර වගේ හරි තියෙනවා. දෙකයි කාලෙන් පස්සේ පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරේ එහෙම නැත්නම් මම එහෙ ක්ලාස් රූම් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට එහෙට ඇවිල්ලා කරන්න හරි. දෙකයි කාලෙන් පස්සේ ඕනත් දෙකමාරට 1:40 විතර දාගත්තා. පැය දෙකක් විතර. ටියුටෝරියල් එකේ අමාරු ප්‍රශ්න ටික ඩිස්කස් කරන්න මට අමාරු ප්‍රශ්න ටික කියන්න අර. අන්තිම ප්‍රශ්න විතරයි අමාරුයි කියවනේ. ඒක වගලක් නැහැ කියවනේ. බලමුකෝ. සංගතට පුළුවන් ද එහෙනම් අපිට සති සමුදට? බැරිද? පුළුවන් නේ ප්‍රැක්ටිකල් වටේද?
Sure ne? Sure ne? අදනම් හෙට කියන්නේ ඉරිදා කියන්න එපා එහෙනම් ඉරිදට කියන්නේ නැහැ නේ අපි සමුදට කාස් එකක් දාගමු මට බෑ මට වෙන දවසක් කරන්න බෑ මම එහෙම කරොත් තමයි මම සෙනසුරාදා ඉරිදා රැයට එහෙමනම් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මම එහෙමනම් කරන්නේ ඒ ඉස්සර ඒ ගොනා විකුණලා තියෙන්නේ Okay, so let's see the example. Okay, the first example. And ළමයි ඔයගොල්ලෝගේ mid exam paper එක මම හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝගේ paper එක මම දැම්මේ මේ ගාන නෙමෙයි මේ වගේ ගාන. මේ example number 4 වගේ එකක්. ඔන්න ඒක වැඩි දෙයක් කියලා දෙන්න බෑ. ගණන් තුනක් තියෙනවා. දෙකක් එන්නේ පළවෙනි පාඩමේ එකක් මේ වගේ ගාන. Okay, example number 3. So we are asking to find the Fourier series of the function f of x is equals to 0 if minus 2, x is from minus 2 to minus 1, and it is f of x is equals to k from minus 1 to 1, and f of x is equals to 0 from 1 to 2. So if we asking to draw the graph of this function, so let's consider not the periodic part, let's draw the general graph of this within this given region. So if this is x-axis and this is f(x), f of x. Let's draw the graph minus 1, minus 2, 0, 1, and 2. Okay. To draw the graph, first we have to identify, we can see that this graph is given as a piecewise graph. So the function is defined as a piecewise function. So we need to draw the graph according to each part of the domain. So here the domain is divided into 3 parts as minus 2 to, starting from minus 2 to minus 1, and minus 1 to 1, and 1 to 2. So let's consider the first part, minus 2 to minus 1. The function is defined as how? In which way? Starting from minus 2 to minus 1, the function is defined as f of x is equals to 0. So we can draw the graph for that part as f of x is equals to 0. In the second part, starting from minus 1 to 1, the graph is defined as f of x is equals to k. So here k is a constant. So then how to draw the graph? We have to draw a line parallel to x-axis, which is go through with the value k, starting from x is equals to minus 1 to 1. So the graph, this value is k. And then last part, 1 to 2, it's again 0. Okay, so let's see. Now we have to check the period. What is the period for this one? It is starting from minus 2 to 1. How many units? 1 unit. And the second part, minus 1 to 1. How many units? 2 units. 1 to 2, again 1 unit. So what is the period then? P is equals to 1 plus 2 plus 1. It's 4. So if we consider P is equals to 2L, then L is equals to 2 here. Okay. So if we are asking to complete the periodic graph of the periodic function, what should we do? We have to repeat starting from this point to this point again and again. From the left side and the right side, we have to repeat the same part again and again. Okay. So that is the way of
drawing the so we are doing this example number 3 example number 3. The function is defined as f of x is equals to 0 k 0. This is minus 2 x minus 1 minus 1 x1 1 1 x2. So the first thing that we need to do is draw the graph. This is x-axis. This is f of x-axis. Minus 1, minus 2, 0, 1, 2, and we can draw the graph. This 0, this is 0, and from this point to this point, k, and again 0. So we can say that P is equals to 4. Since P is equals to 2L, our L is equals to 2. Okay. So now we are asking to, we do not ask to draw the graph. We are asking to find the Fourier series of this given function. Okay, so let's see how do we. So this is a function with period 4. So if we ask him to find the Fourier series of function, period is P is equals to 4. That means our L is equals to 2. Okay, go back with the expression and tell me. F of x is equals to, what is the Fourier series expression? A naught plus summation starting from n is equals to 1 to infinity. A n cosine n phi x over L. L here the make it. L is equals to 2 plus Bn sine n phi x over 2. And then what are the expression to find these three Fourier coefficients? So if we ask you to find A naught, it is 1 over 2L. So here 2 times L is equals to 2, starting from the integral minus L to L. Or do you need me to write with L here? Huh? So I just replacing L by 2, minus 2 to 2, f of x dx. We can use this expression to find the first Fourier coefficient. And an 1 over L minus L to L f of x cosine n phi x over L dx. And Bn 1 over L minus L to L f of x sine n phi x over L dx. If L is equals to 2, otherwise this should be equals to L. This is L, this is L, this is minus L, L minus L, L. So it should be L, this should be L, this should be L.
So I have replaced all these L terms by 2 because we have identified that L is equal to 2 in this problem. We need to find each coefficient. So starting from the first coefficient, A naught. The expression is 1 over 2 times 2 is 4 minus 2 to 2 f of x dx. So we can multiply the a naught by 4. So we can omit this 1 over 4 part. So we can write 4 times a naught is equals to minus 2 to 2 f of x dx. And if we go back with our function, we can see that the function is defined in as 3 parts starting from this minus 2 to 2. So we have to separate our integration also into 3 parts as from minus 2 to minus 1 f of x dx plus minus 1 to 1 f of x dx plus 1 to 2 f of x dx. Okay. And then if we go back with our original problem, starting from minus 2 to 2, minus 2 to 1, minus 1, the function is equals to 0. And minus 1 to 1, the function is equals to k. And 1 to 2, again, it's 0. So we can, this is equals to 0 because it is starting from minus 2 to minus 1. And from minus 1 to 1, this is equals to k. And 1 to 2, it's again equals to 0. So we can write this entire integration. So 4 times a naught is equals to minus 1 to 1 f of x, oh no, f of x is equals to k now. K dx. So since k is a constant, we can write this as minus 1 to 1 dx. So k times, if we integrate the function 1 with respect to x, the answer is x, and we need to substitute minus 1 and 1 here. So this is equals to k times 1 minus minus 1. So we have obtained 4 times a naught is equals to 2k. And then we need to divide both sides by 4. So a naught is equals to k over 2. So with that we can obtain the first Fourier coefficient. Okay.
Then move to the second coefficient, an. We have the expression 1 over 2, integration from minus 2 to 2, f of x cosine n phi x over 2 dx. So here also we can write this as 2 times an. And here the function. As earlier, the function is, the fx is defined as 3 parts throughout the region minus 2 to 2. So we can divide this integration into 3 parts as starting from minus 2 to minus 1, f of x cosine n phi x over 2 dx plus from minus 1 to 1, f of x cosine n phi x over 2 dx plus 1 to 2, f of x cosine n phi x over 2 dx. And if we go back with the definition of the function, we can see that starting from minus 2 to minus 1, f of x is equals to 0. And minus 1 to 1, f of x is equals to k. And again from 1 to 2, f of x is equals to 0. So if we multiply 0 by something, the answer is always 0. So if we integrate 0 with respect to some variable, it also provides the answer 0. So we can consider the answer after the evaluating this integration. We will obtain the answer as 0 for these two cases because the function is 0. And then we can write 2 times an is equals to minus 1 to 1 k cosine n phi x over 2 dx. Yala. Oh, මෙතන මේ ලොකු එකද? මේ ඔක්කොම බිඳුව නේද? මෙතන f of x 0 වෙනවනේ. f of x 0 වෙනවා. එතකොට 0 වතාවක් cos මේක කියන්නේ බිඳුවෙන් මොකක් හරි ගුණ කරපුවාම ඒත් බිඳුව. එතකොට දැන් මෙතන එතකොට අන්තිමට ෆන්ක්ෂන් එක කියලා ඉතුරුනේ බිඳුවනේ. අපිට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න තියෙන්නේ බිඳුව කියන ෆන්ක්ෂන් එක with respect to dx starting from minus 2 to 2. බිඳුව මොන ෆන්ක්ෂන් එකක් විශේෂයෙන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරා ආන්සර් එක 0ම. ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක 0 වෙන්නේ ඒක නිසා. ෆන්ක්ෂන් එක 0 නිසා. මෙතනත් ඒකමයි උනේ. So then here k is a constant, so we can keep this k outside and integrate the function cosine n phi x over 2 with respect to dx. So now tell me, what is the integration? Cos, if it is cos x, then what is the integration? If we integrate cosine x with respect to x, it's sin x. But here we have cos n phi x over 2. So then what should be the integration? Sin n phi x over 2. We have to divide this entire thing by n phi over 2. And we need to substitute the limits minus 1 to 1 here. So we have the expression 2 times an is equals to k times
We can write this as, we have to replace x by 1. So we can, since this is a constant, we can bring this out in phi 2. So we can write sine, when n is equals, x is equals to 1, we have obtained n phi over 2. When x is equals to 1, then minus sine n phi over 2 times minus 1. So we can write it in this way. As we have mentioned in the first session of Fourier series, sine minus theta is equals to minus sine theta. We can bring this minus sign. We can bring this minus sign out. So that means we have obtained 2 times an is equals to 2k over k over n phi. N phi times sine n phi over 2 plus sine n phi over 2. So here we can cancel this 2 to 2. The remaining part is an is equals to k over n phi, and here this is sine n phi over 2, this is sine n phi over 2. So if we add those two terms, what is the answer? Sine n phi, 2 sine n phi over 2. So we can bring this 2 here and write sine n phi over 2. So this is the second Fourier coefficient. Okay, try to find the third one. Try to find Bn.
To find Bn, we need to use n phi x over L x. Since this fx is equal to 0, from -2 to -1 and 1 to 2, we can omit those two parts. So we can consider only from -1 to 1 f of x sine n phi x over 2 dx. So we can write -1 to 1 k sine n phi x over 2 dx. So 2 times Bn is equals to, since k is a constant, we can bring it out from -1 to 1 sine n phi x over 2 dx. So what is the integration of sine? It is minus cos n phi x over 2, and we need to divide this by n phi over 2 and substitute the limit -1 to 1. So we can write that 2k over n phi minus cosine n phi x is equals to 1 over 2 minus cosine n phi x is equals to -1. So this should be minus over 2. Okay. And in our first session, we have discussed that cosine of minus theta is equals to cos theta. So this part, if we consider theta is equals to n phi over 2, this is equals to cosine n phi over 2 because cos minus theta is equals to cos theta. So this minus times minus, these two provide plus. So we will obtain 2 times Bn. 2 times Bn is equals to 2k over n phi minus cosine n phi over 2 plus cosine n phi over 2. So, and we can see that since this is minus and this is plus, these two cancel out and provide the answer as 2 times Bn is equals to 2k over n phi times 0. So, we can obtain the answer as Bn is equals to 0. So, once we have obtained all the 3 Fourier coefficients, tell me what is An? Sorry, what is A naught? A naught is equals to k over 2. And An? An is equals to 2k over n phi sine n phi over 2. And Bn is equals to 0. Once we have obtained all those 3 Fourier coefficients,
we can write the Fourier series expansion of the function f of x as k over 2 a naught plus summation n is equals to 1 to infinity a naught is 2k over n phi sine n phi over 2 cosine n cosine n phi x over 2 plus bn is equal to 0 ne? Sine n phi x over 2. Since this is 0, 0 times this is, it's also 0. So we can write the final answer for the Fourier series of this function as f of x is equals to k over 2 plus summation n is equals to 1 to infinity 2k over n phi sine n phi over 2 cosine n phi x over 2. So this is the answer. And since here there are no sine terms because the coefficient bn. So here there is something important. Since this coefficient bn, I will go back with that stage. Since this coefficient bn is equal to 0, we can conclude that since bn is equal to 0, this Fourier series is a Fourier cosine series because there are no sine terms. Okay. ලියාගත්ත නැතේ ලියාගන්න. ඈ? ඉතල කට්ටිය ඊළඟ example එක try කරන්න. Try the example number 4. මේ ගණන ළමයි practice එකෙන්මයි හැදෙන්නේ. ටියුට් එකක් දෙන්න ඕනේද? ඉතින් ටියුට් එකක් දුන්නොත් මේ ගණන් ටිකම තමයි දෙන්නේ. මොකද මීටට අමාරු ගණන් දීලා ඔයාලට පැටලෙලි සහගත වෙනවනේ. දෙන්න? ඉතින් මේකේ ළමයි මේ තාම අපි කතා කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක කොන්ස්ටන්ට් එකක් වෙච්ච ඒවානේ. ඔකට ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්න පුළුවන් x වර්ගය x වල තුන්වෙනි බලය සයින් වලින් එන ෆන්ක්ෂන් එහෙම එන්න පුළුවන්. මේ තම කොන්ස්ටන්ට් එකක් x එකක් ගාවලාවත් දෙන්නේ fx කිව්වම x ගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් නෙමෙයි. දැන් කොන්ස්ටන්ට් විතරනේ අපි කතා කරන්නේ. x ගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කිව්වම x වේරියබල් එකක් තියෙන්න ඕනේනේ. එකට මේක හරි. මේ එහෙම තියෙන ඒවා දුන්නේ නැහැ. මට ගණන් දෙන්න බැරි කමන්නේ. මම දෙන්නම් ටියුට් එකක් ගන්න. මට මේකේ ඉලක්කම් එහෙම මෙහා කරලා ටිකක් දෙන්න ඕන. x squared වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් දුන්නොත් integration by parts තුන් පාරක් දෙපාරක් apply කරන්න වෙන එක coefficient එකක් හොයන්න ඕනේ. හරිද ළමයි ඊළඟ ගාන හදන්න. Try to do the example.
කලින් ස්ලයිඩ් එක ඔව් K over N5 කොතනද මෙතනනේ thank you this is this one නේ 2K over N5 Okay, try to do this example number 4. First draw the graph, then identify what is the period. Sign කරලා ඉවරද? Ravi exercise huh?
bro? They'll hear that. Mid exam එකට මෙන්න මේ ගාන වගේ ගානක් දෙන්නේ. ඒක නිසා හොඳට පුරුදු වෙන්න ඔය වගේ ගානක් හදා ගන්න. මේ ගානේ මේ limit පොඩ්ඩක් අහන්න. මම දන්න ඕනේද? Okay, let's do this then. Example number 4. මොකද්ද? A N බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. coefficient තුනම බිඳුව වෙන්න බෑ. දෙකක් බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. ඇයි දැන් කලින් එකේ BN බිඳුව BN වලට වැඩි. Okay, now we are going to do the example number 4. The fx is defined as it is equals to minus k when x is from minus 2 to 0 and it is k. ඔයගොල්ලෝ වෙන කතා නවත්තලා හදන්න නැත්නම් මම ගාන හදන්න නැතුව ඉන්නම. මොකද්ද? graph එක අඳද graph එක අඳින්න ඕනේ පුළුවන් දැන් තනියම. එන්ද? මම අඳින්න කමන්නේ. වෙන එන්ද කියලා වෙන මොන හරි අඳලා ගන්න. This is x-axis and this is fx. Minus 2, 0, 2. So the graph is defined as, the function is defined as from minus 2 to 0, it is minus k, and from 0 to 2, it's k. So what should be the period here? P, what is the value of P? From this point to this point, there are 2 units. And from this point to this point, another 2 units. So period is 4. So what is the value of L? 2. L is equals to 2. So once you have identified what is the value of L, you can go through with the Fourier coefficient. ළමයි තව දෙයක්. මේ Fourier series වල Fourier coefficient expressions එම මම exam එකට දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනි. මේ Laplace transform එකේ Laplace transform table එක add කරා. table එකයි සහ මේ මොනවද derivative formula ටිකත් මම table එක ඇතුළටම දැම්මා. මේව නම් දෙන්නේ නෑ. ඒවා මතක තියාගන්න. අත්තර ලියාගෙන ඇවිත් එපා වෙන්න එපා කිය සැරේ වගේ. ඉසුරුට එමෙ මං කියන්නේ. මට ඉසුරු විතරක් මතක තව කවුද ඉවදිද? ඉසුරුව තව මට මතක. ඈ? ඉතින් භාගය ඇතුළේ කියන විලාසි කියලා.
හත් දෙනෙක්යි අට දෙනෙක් හරි හිටියනේ සුපර් 8 නේ 8ක් හිටියා. ඈ කවුද 8 දෙනා? නවීනුත් ඉන්නවද? මේක බැච් 2 මේක බැච් 2 නේ උග. කුසල් හිටියා ඉසුරු හිටියා. और कहीं दिया අත උසන්න මට. කන්න තමයි. I went down list दिया है view दिया है මම මේක මං හිතන්නේ මෙයාට කිව්වේ නැද්ද කොහෙද? ඩීන්ට කිව්වේ නෑ මං හිතන්නේ. ඉර්ලක්සට විතරයි කිව්වේ. අපේ ෂේප් කරගමු කියලා කිව්වා. මේ සැරේම නම් ඉව කරන්න වෙන්න එපා හරිද? මම එන්නේ නැහැ එක්සෑම් වලට ඕගලන් කවුරුද දාලා කරන්න කියන්නේ. මං අපෝ මට කියලා දෙන්න හිතෙනවනේ. ඒතකොට සූර්යවැව ළමයි පවුනේ. Okay, let's find a note. දැන් හරි දැන් නිදිමත නැති වෙන්න ඒ කතා ටික කිව්වේ දැන් පන්තියට හැදෙන්න නැගිටලා එන්න a note. Okay, tell me the expression to find a note. Here we have already found that L is equals to 2. So then replace L by 2 and tell me the expression. A note. 1 over 4 integration minus 2 to 2 f of x dx. And we can see that from minus 2 to 2, the integration, the function f of x is defined as a piecewise function. So there are two cases. So we can write 4 times a naught is equals to from minus 2 to 0 f of x dx plus 0 to 2 f of x dx. Then from minus 2 to 0, how to define f of x? It's minus k. And from 0 to 2, it is k. Then we can write 4 times a naught is equals to minus 2 to 0 minus k dx plus 0 to 2 k dx. Neither. So, evaluate the integration. 4 times a naught is equals to minus k times minus 2 to 0 dx plus k times 0 to 2 dx. Then, උඩට ලියා ගන්න බැරි වුණාද? ලිව්වා? ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් කියන්න මම මේ වේගෙන් පල්ලෙහාට ලියන්න යනවා. ඔයාලට ලියා ගන්න බැරි වුණොත් කියන්න. So minus k times x minus 2 to 0 plus k times. If we integrate 1 with respect to x, it provides x 0 to 2. So then minus k 0 minus 2 plus k times 2 minus 0. So this provides minus k times 0 plus 2 plus 2k. Minus 2k plus 2k for a naught is equals to 0. This means our a naught is equals to 0. කටපාඩම් කරගෙන ඇවිල්ලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. හැබැයි මේ ලිමිට් එක ඍණ දෙකයි ඉනම් ධන දෙකට නෙමෙයි එක්සෑම් එකට දෙන්නේ. ඒව කටපාඩම් කරගෙන ඇවිල්ලා දෙක දාලා ලියන්න එපා පේපර් එකට. ඒ අදාළ ඉලක්කමට වෙනස් කරලා ලියන්න. මොකද අපේ කට්ටිය එහෙම කරපුවා හිටියේ. අනේ මැඩම් මට 3ට ලියා ගන්න තේරුන්නේ නැහැ මම 2 එක ලිව්වා කිව්වා වෙන්නේ.
ඒවනම් කරන්න එන්න එපා ලකුණු නම් දෙන්නේ නැහැ. පිටට ලකුණු නම් දෙන්නේ නැහැ. මගේ මේක නැත්තම් මගේ කියන්නේ. හරිද? එනෝට හරිද? We try to find n. ගයන් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇංගිලා. ඈ? ළමයිනුත් ඉන්නවද? ඇති ගණන් හදන්න. මදුරන් ඉවරලා ඉන්නේ. ඊළඟ ගන්න හදන්න ගන්නකො. ඒක හදන්න. show that එක ගන්න තියෙන හදන්න. ඒකේ මම හිතන්නේ උත්තරේ වැරද්දක් තියෙනවා මට ඒ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න කියන්නකො හදන්න. ඒවලන්නේ තියෙන්නේ නෝට් එකේ. ඔව්. LMS email උත් කරාද කොහොමද? මොකද්ද? LMS access නැත්නම් LMS එක නෝට් එක දෙන්න නෝට් එක එවන්න කියලා මට මෙසේජ් දාලා අහන්නේ. අපේ කෙනාට තමයි hina යන්නේ ඔය. පටවහගෙන hina වෙන එක කෙනා තමයි ඌ. ඕකේ ළමයි හරි. ඕගොල්ලෝ බෑ අප්පා ඕගොල්ලෝනේ පොඩ්ඩක් මොන හරි කිව්වම ඕනෑවට වැඩි යනවා. Okay, tell me the expression to find n. It's 1/2. 1/2 minus 2 to 2 f of x cosine n phi x over 2 dx. Okay. So then we can write 2an is equals to minus 2 to 0 minus k cosine n phi x over 2 plus 0 to 2 k cosine dx. N phi x over 2 dx. And then let's evaluate this integration. We can bring minus k out. So I will write another step. Minus 2 to 2, 0, cosine n phi x over 2 dx plus k from 0 to 2 cosine n phi x over 2 dx. So 2an is equals to minus k times what is the integration of cosine? Integration of cos. It's sine n phi x over 2 and divide this whole thing by 2 n phi over 2 and we need to substitute minus 2 to 0 plus k times sine n phi x over 2 over n phi over 2 0 to 2. ළමයි ඔයගොල්ලෝ බෙල්ලරි දෙන්නද මෙහෙම?
විතරයි මට පේන්නේ කට්ටිය. මේ මට මෙහෙම ඔයා විතරනේ තියෙන්නේ. Okay, then substitute. 2 times an is equals to minus k times. Let's bring this constant term out as n phi 2. Then we need to substitute x by 0. So sin n phi over 2 times 0. එතකොට එන්නේ sin 0 minus sin n phi over 2 times මොකද්ද? We need to substitute x by minus 2. Then here we can see that this 2 to this 2 cancel out and the remaining part is another part. Penny? You know? The remaining part is sin මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ? So then the next part. Next part is 2k over n phi and we need to substitute x is equals to 2 and x is equal to 0 into sin n phi x over 2. Sin n phi over 2 and x is equal to 0. The දෙක නේද? 2 minus sin n phi over 2 times 0. And here we can see that this 2 to 2 cancel out. The remaining part is මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ? Sin n phi minus sin 0. So as we have, so let's combine all the results together. So we have obtained 2 times an is equals to 2 times an is equals to minus 2k over n phi. මෙතනත් n phi එන්නේ ළමයි 2 phi නෙමෙයි n phi minus 2k over n phi times sin 0 plus sin n phi plus 2k over n phi times sin n phi minus sin 0. So as we mentioned in our first session, what is the value of sin n phi? Tell me sin 0. Sin 0 is equals to 0. Here also we have sin 0. It's again 0. Sin n phi? එකයිද? Constant? Sin n phi. බලන්න opposite පෙරලා. What's the value for sin n phi? It's 0. Remember that. This is really important. Sin n phi is equal to 0 for all n. For all the values of n, sin n phi is equal to 0. So this is also
0. So we have 0 plus 0. What is the answer? 0 plus 0? 0. If we multiply something by 0, it is also 0. So we can obtain 2 times an is equals to this part by 0 is 0 and plus 0, 0 minus 0. If we multiply something by 0, it's again 0. 0. 0 plus 0, 0. So an is equals to 0. Okay. Now we need to find Bn. පුළුවන් තනියෙන් හොයන්න. තුනම ඉඳින්න බෑ. At least there should be one coefficient. So let's find Bn as well. Tell me the expression to find Bn. 1 over 2 integration from minus 2 to 2 f of x sine n phi x over 2 with respect to variable x. So we can write 2 times Bn is equals to from minus 2 to 0 minus k sine n phi x over 2. මේක ආවේ කොහොමද කියලා තේරුණා නේද? ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ආයි ස්ටෙප් කඩලා. And from 0 to 2 k sine n phi x over 2 dx. And then two times Bn is equals to minus k times minus 2 to 0 sine n phi x over 2 dx plus k from 0 to 2 sine n phi x over 2 x. Times Bn is equals to minus k times, what is the integration of cos sin x? Cos the, so it is minus cosine n phi x over 2 over 2 phi over 2 minus 2 to 0 plus k times minus cosine n phi x over 2 over n phi over 2 from 0 to 2. So we can write this as 2 times Bn is equals to minus k over. So let's bring this constant part out. So minus 2k over n phi times, we need to substitute x by 0 and minus 2.
So it is minus cosine n phi 0 over 2 minus cosine n phi minus 2 over 2 plus 2k over n phi minus cosine n phi over 2 times 2 minus cosine n phi 0 over 2. And then we can write 2 times Bn is equals to minus 2k over n phi. So let's simplify the term inside the bracket. So n phi over 2 times 0. කියන්නේ මොකද්ද? 0 නේ. එතකොට so if we simplify this term we will obtain minus cosine 0. And here n phi minus 2 over 2. So here we can see that this 2 to 2 cancel out. So the remaining part is, what is the remaining part inside this bracket? Minus n phi. So here minus and minus. If we multiply minus by minus, it is plus cosine minus n phi. And we know that cosine minus n phi, it is equals to what? Cos minus theta is cos theta. So this is equals to, this part is equals to කොතනද? මෙතනද? ඔව් තියෙනවා. මයිනස් එකක් තියෙනවා. So since cos minus theta is equals to cos theta, this part is equals to cosine n phi. හරිද? Is it clear? So then let's move to next part. Here this 2 to this 2 cancel out. So what is the remaining part? Minus cosine n phi. And this minus times minus plus here n phi times 0 over 2. මොකද ඉතුරු වෙන්නේ? Cos 0. Okay, so let's write this as, for the first part, we have minus cos 0 plus cos n phi plus 2k over n phi times minus cos n phi plus cos 0. ළමයි කියන්නේ cos 0, value of the cosine 0. ඔය කතා කරන්නේ cos බිඳුව 1යි. So minus cos 0, this part is equals to minus 1 and this part is equals to 1. So we can rewrite 2 times, we can cancel this 2 to 2. So we can cancel this 2 to this 2. And here there is another 2. මේක විතරක් කපලා බෑ. මෙතන තව ප්ලස් එකක් තියෙන හින්දා ඒකත් කැපෙන්න ඕනේ.
ආයෙම නැත්නම් ඒක නැතුව තියමුකෝ. මොකන්න බෑ. undo option එක නැද්ද මේක නෑනේ. rotate නේ. Okay, so let's write 2 times bn ළමයි වෙන කතා නවත්තන්න. 2 times bn minus 2k over n5 times minus 1 plus cosine n5 plus 2k over n5 plus minus cosine n5 plus 1. හරිද? මේකේ we can see that this 2k over n5 term is common. So we can write 2 times bn is equals to 2k over n5. මෙතනින් අපි මේ 2k over n5 විතරයි ගත්තේ. එතකොට මේ minus part එක ඉතුරු. So we have to multiply the terms inside this bracket by this minus 1. So minus times minus 1 plus 1 minus times cos n5 minus cosine n5 and making මේ 2k plus n5 කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගත්තා. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? minus cosine n5 plus 1. So now we can cancel this 2 to this 2 and then obtain the answer as bn is equals to k over n5 times 2 minus 2 cosine n5. So since this 2 is common, we can write bn is equals to 2k over n5 times 1 minus cosine n5. So once coefficient, substitute a naught, an and bn in the expression of the Fourier series. So we have obtained our a naught is equal to 0, an is equal to 0 and bn is this one. So we can write the Fourier series expression by only pages here. Can you write the final answer? So we can write the final answer as f of x is equals to an is equal to 0 and a naught is equal to 0. 0 we have obtained a naught is equal to 0, an is equal to 0. So since this part is 0, we don't need to write. And a naught is equal to 0 means 0 times something again 0. So we can omit this part of the series. And if we go back with here, we can write the final answer. I will write it here. F of x, the Fourier series is equals to summation from n is equals to 1 to infinity, our bn, 2k over n5 times 1 minus cosine n5 times, this is, since this is bn, it should be sine n5x over 2. So this is the Fourier series expansion of our function. So you will obtain this type of problem in your mid-semester examination. I am not mentioning the end-semester examination. This is for the mid-semester examination.
නේ. Of an भाग्य an 2 over n squared phi squared times 1 minus cos n phi. Cos n phi අනිත් පැත්ත. බලන්න integration by parts වල minus sign එකක් වෙනස් වෙලා ඇත්තේ. Okay ළමයි? So be prepared with this type of problem in your examination. I will share this the things that I have noted down within the class by LMS today. Okay, so we have to discuss one more topic. Now, the කරන්න බෑ. ලියන්න ඉඩ නැහැ. Odd and even functions. I will mention this briefly. අහගන්න ළමයි. So we have to discuss about odd and even functions. Odd numbers, even numbers කියලා අපි numbers වර්ග දෙකකට බෙදුවා වගේ functions උත් හැම function එකක්ම නෙමෙයි. Not all the functions we can identify some functions are as odd functions and even functions. The meaning of these odd functions and even functions means if we consider first let's see even function. If we consider a function f of x and if we substitute all the x values in that function by minus x, that means if we consider the function f of minus x. So if we consider the function f of minus x, and if we do some simplification and if we can verify that this f of minus x is equals to f of x, then we can say that that function is an even function. Okay. So as an example, if we consider fx is equals to x to the power 2, then f of minus x, that means we have to replace all the x terms in that function by minus x. So that means minus x to the power 2. So it is also x squared. No, minus x to the power 2 is also x to the power 2. So that is equal to our original function. So we have verified that f of minus x is equals to f of x. That means we can conclude that x squared is an even function. Another even function එක කියන්නේ f of minus x is equals to f of x. මෙන්න මේ condition එක satisfy කරන function එකකට. So then if we draw a graph of a even function එක graph එක අපි ඇන්දොත් we can see that it is symmetric over y axis. Even function එක graph එකක් ඇන්දොත් නිකන් ඒක මේ symmetric වෙනවා. සමමිතික වෙනවා y අක්ෂය ඔස්සේ. So එතකොට mirror image විදිහට තමයි y axis එක mirror එකක් විදිහට ගත්තොත් graph එක appear වෙන්නේ mirror image විදිහට තමයි දෙපැත්තේ. හරිද? So the next type is odd function. Odd function is if we consider some function f of x, if we replace all the x of that function by minus x, and we can obtain it as minus f of x. If we consider f of minus x and it is equals to minus f of x. So then we can say that function is an odd function. As an example, f of x is equals to x to the power 3. So if we consider f of minus x, that means we have to replace all the x by minus x. So minus x to the power 3. Minus x to the power 3 කියන්නේ මොකද්ද? Minus x to the power, we can write this as minus 1 to the power 3 times x to the power 3. Minus 1 to the power 3 කියන්නේ කීයද?
It's minus 1. So we can obtain it is minus x to the power 3. So that means our original function is x to the power 3. But we have obtained, if we consider f of minus x, we have obtained minus times x to the power 3. So that means minus f of x. So that means f of minus x is equals to minus fx. So x to the power 3 is an odd function. So odd function එකක graph එක ගත්තොත් ඒක origin එක කියන්නේ මූල ලක්ෂ්‍ය වටේ rotate වෙලා අංශක 180කින් rotate වෙලා තමයි odd function එක graph එක obtain කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So එතකොට අපිට එක මේ odd function එකක් ගාත හරි even function එකක් හරි ගත්තොත් ඒ ඒ functions දෙකම සමමිතික වෙන හින්දා අපිට භාගයක් ඇඳලා ඉතුරු භාගේ ඒ function එක even නම් mirror image විදිහටයි odd function එකක් නම් අංශක 180කින් rotate කරලායි ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ graph අඳින විදිහ නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. odd function එකක් කියන්නේ මොකද්ද? even function එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුන ගන්න එක සහ odd function දීලා තියෙන function එක odd function එකක් නම් so if we have an even function then when we are obtaining the Fourier series we don't need to consider the coefficient bn. A function එක මොකක් හරි function එකක් දීලා තියෙන function එක even function එකක් නම් එතකොට අපිට සලකන්න ඕනි coefficients දෙකයි a0 and an විතරයි. bn හොයන්න ඕනේ. හැබැයි දීලා තියෙන function එක odd function එකක් නම් අපි හොයන්න ඕනේ bn විතරයි. තේරුණාද? දැන් ඕගලන්ට graph එකක් මොකක් හරි ගානක් හරි දීලා තියෙනවා නම් the first thing that you need to do is you have to check whether the function is an odd function or even function. So if it is even function you don't need to find bn. So if it is odd function you don't need to find an and a0. තේරුණාද? එතකොට මේ odd even කියන concept එක අපි use කරන්නේ අපේ simplification එක easy කරගන්න. ඒ හොයන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ හොයන්න ඕනේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඒ coefficient 0 වෙනවා. එතකොට final expression එකට ඒ coefficient එක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඇත්තටම හොයන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඔයාලට අතාරින්න බෑ. ඔයාලට මේක දිහා බලලා මේක odd කියලා අතාරින්න බෑ. So you have to verify that the given function is an odd function. Then you can use the only bn to obtain the Fourier series. So let's discuss such example in our next session. Okay? And සමුද හවසට පුළුවන් වෙයිද? මේගොල්ලන්ට පුළුවන් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එකත් කතා කරලා මට කියනවා දෙන්න සමුද හවසට පුළුවන්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් දායිද? දැන් කිව්වොත් ඔය ඒකෙන් තමයි සමුදට දාගන්න ඕනේ. සෙනසුරාදාට දාන්න බෑනේ. යාළුවට සෙනසුරාදාට ලෙක්චර්ස් නේ. මෙහෙට මං කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් කියන්නේ මං දැම්මා කියලා. මං නම් කියන්නේ නැහැ. Mistake of material දැන් මොකද? දන්නේ මට ඕක කියන්න එපා. මට අදාළ නැහැ. ඒ පුළුවන් අය එන්න බැරි අය නිකන් ඉන්න මම ඉස්සරහනේ කරුවා. ආනේ දාන කන්න ඒ බෙකුරන්ට සෙට් කඩි ගන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ ඔයගොල්ලන්ට වෙලා කරා ප්‍රැක්ටිකලි. ඔතකොට අවශ්‍යයට let's stop the session for today. Well with this type of examples. Recording stop.